Reamintesc că suntem la a 8-a ediție a Conferinței Naționale a Pomiculturii. În spatele oricărui bărbat puternic se află de regulă alte elemente foarte puternice despre care veți afla câteva lucruri în momentele următoare. We are Intermag. We are a manufacturer of foliar fertilizers, biostimulants for plants, and pro-health products for animals. For 30 years, we have been helping farmers to achieve more and better results in crop production and animal husbandry. We have our own laboratory where, in collaboration with the best experts, we developed the INT technology that provides the fastest nutrient uptake by plants and a strategy for supporting the natural resistance of plants called stress control system. Each of more than 150 Intermag products passed demanding tests and studies. The highest quality of our products is confirmed by numerous certificates and awards. We have production and storage halls meeting the highest standards. Our products effectively reach many countries in different climatic zones. We care about farmers, providing them with constant support of qualified consultants. All this to support agriculture with agro-innovation around the world. Intermag. Effectiveness through knowledge. Pentru o traducere adecvată, care să ne facă cât mai clar mesajul pe care l-am urmărit, îl invit alături de mine pe domnul Sebastian șUT, reprezentant național vânzări Intermag. Poftiți, vă rog, în casa noastră. Bine ați venit. Vă salut. A devenit o să rămână toată viața noastră, o să rămână acest salut, o să devină istoric. Cine știe. Bine ați venit. Mă retrag pentru că aveți de asemenea o discuție, știu, cu un colegul dumneavoastră din Polonia. După cum vedeți, ezit să-i pronunț numele și... Grzegorz CIESLINSKI. De asta am evitat. Am plecat, v-am lăsat. Ok, mersi. Dragi fermieri, ne bucurăm din nou să avem oportunitatea, chiar dacă pe calea undelor de data aceasta, de a vă prezenta produsele noastre. Cum v-am obișnuit de-a lungul timpului, colegul meu, dr. Grzegorz CIESLINSKI, va face prezentarea produselor noastre și va prezenta o temă foarte interesantă cu numele Soluții comprehensive în biostimularea și aplicarea îngrășămintelor foliare la culturile pomicole. Hello, Grzegorz, do you see me? Yes. Hello, Seba. Hello. Can you hear me? Hello. Yes, I can hear you. Please have your presentation, and I wish you success and good luck. And please go ahead with your presentation. Thank you very much. So, our company was already introduced just briefly. We are one of the biggest producer of biostimulants and specialty fertilizers, bioproducts, and animal health products dedicated for professional use. We are on the market for more than 23 years, so our experience is quite big. And this experience is not only limited to Poland, but now more than 50% of our turnover becomes from export. So it's quite a big share of export sales in our company. We put a great attention to research. We have our own research and development department, a big laboratory, excellent equipped. But of course, the strength of this R&D department are people. We have a lot of highly qualified specialists in the areas of technology, biology, microbiology, chemistry. So we also work together with many scientific agencies in Poland and in some other countries as well. As a result of that, there are some new products, new lines of products. So we just launched new products dedicated for improvement of soil properties. This is a Bactim line of products. This is an example of Bactim soil, which is strictly dedicated to use
when the soils are not that much fertile, because those products, they contain bacteria, soil-borne bacteria, which directly improve the soil fertility. When we are talking about plant nutrition, of course, we have to take into account some most important information. The first important information is, of course, the plant requirements related to nutrients. Then, knowing that, we have to choose some fertilizers which support plant growth and development. And on the top of that, we have biostimulants. So this is a reasonably new category of agrochemicals on the market, but growing very, very rapidly. And that part of this agrochemical production and distribution is one of the most important for us, because we know that could really improve plant growth and development, and of course, as I already mentioned, the properties of soil, which could make the conditions of plant to grow much better. When we talk about this complex solution for agriculture, for orchards, of course, the fundamental is advanced plant nutrition. So we have a number of products which are strictly dedicated for foliar nutrition, like plonvid lines. We have soil plant nutrition, already mentioned Bactim line of products dedicated for this improvement of soil properties. And what is right now very interesting for us, plant biostimulation. I would like to put your attention today a little bit more on these two products, Titanit and Optisil, which use could really improve the yield quality and increase the yield amount. When we talk about the standard plant nutrition, we know that we need macro and micro elements, but also recently we recommend to use some amino acid products which significantly could improve uptake of nutrients and use of nutrients by plants. So on the top of the standard product like plonvids, we also could offer you some amino products like Amino Ultra, which is a mixture of amino acids very quickly absorbed by plants. Bactims, so these products are dedicated for soil application. They improve soil conditions for plant growing, especially. They support quick transportation of plant residues into the organic matter, which increase the soil fertility, and also they improve the solubilization of some nutrients, especially phosphorus. We know that the acid soils and alkaline soils, uptake of phosphorus could be very limited. So using Bactim soil, we can, in some kind of natural way, improve the availability of phosphorus to plants, which is extremely important for fruit crops. Titanit and Optisil, two representatives of the quite big category of our products, plant biostimulants. So when we are talking about Titanit, so this is a very good example of the product which contain a beneficial element. What is the difference between elements, the essential elements and beneficial elements? So essential elements, macro and micro elements, we know they are necessary for plants. Plants cannot grow properly without access to these elements. Beneficial elements,
Well, the difference is that the plants can grow without the active access to these products. They are not essential for plants, but when the plants are supplied with these elements, the growth and plant development is improved. So mostly by increasing the resistance of plants to stresses, biotic and abiotic stresses, and also these elements, these beneficial elements, they promote uptake of other nutrients, which also improves the plant fertility. So titanium in silicon is our interest, and as you know, we already produce and distribute successfully distribute products containing these two beneficial elements, titanate and OptiSeal. So titanate is a very unique product which contains also very unique molecule of titanate, atium. This is organic compound of containing titanium, plant available, 100% plant available, which is not that easy. It's very difficult from the chemical point of view to obtain water-soluble, stable, plant-available titanium. And atium is this molecule which is stable and plant-available. So this is the best way to higher yield. What are the main benefits of using titanate? The first is improved pollen vigor and the strength of pollen germination on the stigma. Means we have a better fruit set, higher number of seeds, bigger fruit. So this is the most important benefits for fruit growers. The second benefit is increased photosynthesis. So also plants can grow much better. They are stronger, means they are also more resistant to diseases and different pests. And the third benefit, the main benefit of using titanate is improved nutrient uptake, especially potassium. So we know that potassium plays a very important role for fruit production. So that means that application of titanate will not only improve the germination of pollen grains or improve the efficiency of photosynthesis, but also they will improve the uptake of potassium by plants. Just an example. So on this graph, you can see the effect of application of titanate on apple cultivar topaz. So please have a look at this graph. So we managed to increase the yield, the total yield, in the first season by almost 14%, but in the second, almost 25%. So this is a huge difference between the yield which was obtained from the treated and not treated plants with titanate. This is just an example. Now I would like to invite you to watch a short movie about the titanate, about the efficiency of titanate in different plants. Producții la hectar chiar cu până la 25% mai mari, inovație în biostimularea creșterii și dezvoltării plantelor de la Intermag. Titanit cu molecula inovatoare Atium pe bază de titan. Prin pătrunderea în structurile interne ale plantei, Atium stimulează creșterea și dezvoltarea acesteia, asigurând intensificarea fotosintezei cu efect direct asupra creșterii biomasei plantelor, creșterea absorpției de nutrienți cu influență asupra îmbunătățirii stării nutriționale a plantelor pe parcursul întregii perioade de vegetație,
îmbunătățirea polenizării, care duce la sporirea eficacității legării fructelor și formării semințelor. Dacă vrei să crești cantitatea și calitatea producției culturilor tale, ai încredere în știință, nu în magie. Titanit, eficacitate dovedită la nivel mondial în cultivarea culturilor de câmp, fructelor și legumelor. Cercetările științifice confirmă creșterea producției de mere cu până la 13% și creșterea producției altor culturi chiar cu până la 25%. Alătură-te miilor de fermieri și cultivatori de fructe mulțumiți din toată lumea. Alege Titanit, cu molecula inovatoare Atium pe bază de titan. Titanit, puterea științei pentru producții mai mari și de calitate superioară. Pentru a afla mai multe, vizitează titanit.ro. Yeah, so I hope you found this information interesting for you. And as I said, this is a very good product for fruit growers because it directly affects yield and yield quality. The next biostimulator which I would like to present to you is OptiSeal, which is a liquid product containing plant available silicon and stable. It is not that easy to get a stable silicon formula, and that formula is called DuoSeal. So this is a new formula of silicon which is 100% plant available and stable because the pH of the product is neutral. So that means you can mix it up with some other agrochemicals. So DuoSeal, this is this special formula which does the job. Increase the resistance of plants to different stresses, abiotic stresses like high temperature or low, or to biotic stresses. What is very important for OptiSeal, that product significantly increases tolerance of plants to drought. So now we know we have problems with shortage of water in soil. So plants can really suffer from lack of water. And please have a look at this graph. We just would like to present how efficient is OptiSeal to protect plants against drought. So when there is no stress conditions, so the water access is not limited, so plants, they lose more or less 20-21% of water, which is normal. In drought conditions, 100% is gone, means the plants are dead, so everything is lost. But if we are expecting drought and the situation is getting worse, and we treat plants before this drought stress with OptiSeal, the plants, they manage to keep 42% of water, so they can survive. So this is very important information for all growers which do not have irrigation system or fertigation system, and when the conditions, mostly during summertime, are really difficult for plants. So by using OptiSeal, we can really increase the tolerance of plants to the shortage of water in soil. As I said, OptiSeal is this anti-stressant product. It improves tolerance of plants to fungal diseases. It improves tolerance to mechanical injuries, for example, during transport or harvest. Increases plant tolerance to adverse growing conditions, to hot temperature, to low temperature. And of course, as a consequence of this, we can expect increasing of yield and yield quality. Just one example, but if you would like to know a little bit more about that product, I invite you to visit our website, which is also in Romanian. But please have a look. So by using OptiSeal in apples, we managed to increase the total yield by 11%, which is quite high. And to get you more familiar with the efficiency of that product in some other species or crops, I would like to
invite you to watch this short movie about Optisil. Pierderi de producție cu până la 57% mai mici, inovație în creșterea toleranței plantelor la factorii de stres de la Intermag. Optisil cu formula unică Duosil, o formă activă de siliciu. Prin pătrunderea în structurile interne ale plantelor, stimulează în mod natural toleranța acestora la factorii de stres pe parcursul întregii perioade de vegetație, asigurând toleranță crescută a plantelor la condiții de mediu nefavorabile și secetă, datorită acumulării de siliciu în pereții celulari, ajutând plantele să rețină apa și să reducă scurgerea de electroliți. Protecție mai bună împotriva atacurilor de dăunători și toleranță la agenții patogeni datorită formării unei bariere de siliciu sub cuticula frunzelor, cu efect asupra reducerii posibilității de infecție și deteriorare, o mai bună dezvoltare a sistemului radicular cauzată de prezența formulei Duosil. Dacă vrei să crești cantitatea și calitatea producției culturilor tale, ai încredere în știință, nu în magie. Cercetările științifice confirmă frunze și lăstari cu până la 78% mai puțin infectate, creșterea toleranței plantelor la secetă și frig și o creștere mai intensă a sistemului radicular. Optisil are o eficacitate dovedită la nivel mondial asupra reducerii pierderilor de producție cauzate de factorii de stres. Alege Optisil cu formula Duosil, care asigură o compatibilitate excelentă cu alte produse agrochimice. Optisil, puterea științei pentru o toleranță crescută la factorii de stres. Ca să afli mai multe, vizitează www.optisil.ro. Yeah, so that is a story about Optisil. I guess that the best way is just to try, because your experience for us is very, very, very important, and we can share our knowledge and our experience with you in terms of application of Optisil in fruit growing production. Since we have these two biostimulants, both improving yield quality and increasing yield, someone could think that, well, they are quite similar. No, they are not similar. If you look at this table, please pay attention that Optisil increases yield mostly through the indirect way, because just increases the tolerance of plants to stresses. If plants they have less stresses, they are well prepared for better yield and yield quality. Titanate increases yield directly, because it directly increases number of pollen seeds germinating on stigma, and directly increases the concentration of chlorophyll. So this is the huge difference between the mode of action of both these products. So it is not the choice Optisil or Titanate. The choice is Optisil and Titanate. Aminoprim will help nutrients to be taken very quickly, utilized or used by plants. So this is also the different mode of action of amino acid products, Aminoprim, to improve development and growth of plants. We could talk about biostimulants, we could talk about fertilizers, but we already know that efficiency of those agrochemicals is strictly related to the quality of water. If water pH is high, or if water is hard, then the efficiency of using biostimulants or fertilizers or plant protection chemicals could be reduced even by 50 or 70%. So that's why now we know that we have to take care about water, and that's why on the top of these fertilizers, biostimulants, we would like to present also to you the product ProAqua Trio, which is a water conditioner which have three major mode of action. First of all, it reduces water hardness. Since the water hardness is reduced, pH is also reduced. And the third, it is the adjuvant. So that's why it's called Trio. So it's three actions in one product. So
by using the ProAqua trio, we can improve the efficiency of using agrochemicals. So that means that these agrochemicals could be more efficient for the purpose which we decided to use them. I would like to show you a short video about this ProAqua trio, just to present the most important information about that product and the efficiency of that product. So it is important to make the water quality suitable for agricultural purposes. Again, if water pH is high and hardness of water is high, then there is a huge risk of low efficiency of agrochemicals used in the farm. So please think about that, because that is really a factor which could affect the yield and yield quality. So to conclude, well, I would say that we are cooperating with AgriCover company for many years, and through the AgriCover company we deliver to Romanian market quite a big number of different products. So standard fertilizers, macro and micro elements, some biostimulants, and the new products containing bacteria for improvement of soil properties. So that's why we call it the complex, comprehensive solution for fruit growers, because we are trying to take care about nutrition, biostimulation, and soil conditions promoting plant growth. If you would like to have some more information, more detailed information, always you can visit our website. You can also contact directly Sebastian, which is our representative in Romania, and he is more than willing to share his knowledge about our product and their application in the fruit farms. So I wish you a good season, good prices, good yields, and hope to see you someday in your orchards. Thank you very much for the attention. Thanks. Thank you very much, Grzegorz. And dragi fermieri, vă mulțumesc tuturor în numele companiei Intermag pentru atenția cu care ați urmărit prezentarea produselor noastre și vă încurajăm să le utilizați în fermele dumneavoastră, așa cum ați făcut-o și până acum. Vă mulțumim! Și noi vă mulțumim foarte mult și vă invit să faceți un drum cu mine până la colega mea care a pregătit câteva întrebări. Nu știu dacă știți ce vrea să vă întrebe, sigur știți ce o să răspundeți, pentru că sunteți expert și de opinia noastră avem nevoie, dar iată, am ajuns aici la ea. Carmen, invitatul a sosit. Mulțumesc! Thank you. Venim cu drag în zona noastră Expo. Mulțumesc, Carmen. Avem și noi câteva întrebări, respectiv, care este specificul produselor Intermag? Sigur, specificitatea lor este legată, în primul rând, dacă ne referim la îngrășămintele foliare, de cele două componente, și anume componenta minerală și componenta organică. Dacă fac trimitere la componenta minerală, aș spune că avem îngrășăminte foliare
cu o participare foarte bună de substanță activă. Dând câteva exemple, aș spune de plomvit borosulf, care are peste 30% substanță activă, plomvit fosfo, care este un îngrășământ complex cu participare preponderentă a fosforului, un produs care conține peste 70% substanță activă. Sau plomvit kali, de pildă, cu potasiu, care conține peste 60% substanță activă, deci o participare minerală foarte bună. Referindu-mă la componenta organică, aș spune că ea presupune existența în produsele noastre a unor aminoacizi, polizaharide, acizi organici, vitamine, care interacționează cu mineralele și le face mult mai disponibile plantelor. Noi numim această componentă organică din produsele noastre tehnologia INT, care determină o absorție mai bună a mineralelor în plantă, un transport al acestora și o asimilare finală mai bună în plantă. Pe de altă parte, dacă aș vorbi despre stimulatorii noștri, ceea ce le garantează succesul ca eficacitate, și aceasta s-a dovedit, de pildă, Euroins, prin studiile pe care le-a făcut anul trecut, s-a demonstrat că a crescut producția cu până la 15% mai mult după aplicarea titanit. Deci, vorbim în primul rând despre titanit, care este un stimulator pe bază de titan, complexat organic, care stimulează în primul rând procesele fiziologice de acumulare în plantă. Mă refer aici la germinarea grăuncelor de polen, mă refer apoi la fotosinteze, la acumulări de clorofilă în frunze, mă refer apoi la stimularea absorției radiculare. Deci iată toate procese fiziologice cumulative care au efect direct, care se regăsesc în creșterea producției. Celălalt stimulator pe care noi vrem să-l promovăm și anul acesta foarte mult este Optisil, care activează sau care stimulează procesele plantei, procesele de apărare ale plantei sau de rezistență. Mă refer aici la întărirea peretelui celular, la fortificarea epidermei frunzelor prin realizarea unei bariere de siliciu subcuticular. Deci iată că el lucrează în primul rând pe procesele fiziologice de apărare, ducând în cele din urmă la limitarea scăderilor de producție cauzate de stresul care impactează cultura de-a lungul întregii perioade de vegetație. Dacă aș fi să fac o concluzie și o simplificare, aș spune că titanit este un stimulator pentru creșterea producției, iar Optisil este un stimulator pentru limitarea pierderilor de producție. Foarte interesant ce ne povestiți. Există soluții diferențiate de aplicare pentru pomi? Da, sigur că avem foarte multe produse, deja câteva am pomenit dintre ele. Este vorba de plomvit borosulf, foarte utilizat și în pomicultură, plomvit kali, plomvit fosfor, care se poate aplica din faza de cădere a petalelor până la începutul dezvoltării fructelor, când știm bine au loc multiplicări celulare unde este nevoie maximă de fosfor. După aceea putem vorbi de produsele pe bază de calciu, care sunt foarte importante pentru a preveni anumite afecțiuni la pom, cum este bitter pit, pătarea neagră, sau a determina o sănătate a fructelor, o fermitate a lor și a crește rezistența la depozitare a acestora. De asemenea, titanit și Optisil. Încurajez toți fermierii să utilizeze acești doi stimulatori. Ei se aplică, de pildă titanit se poate aplica la butonii florali și se mai aplică odată la căderea petalelor, pe când Optisil se aplică la butonii florali, se aplică la căderea petalelor, se mai aplică odată după legarea fructelor. Nu pot decât să observ știință, cercetare și pasiune în tot ceea ce spuneți și este de admirat. Care sunt perspectivele dezvoltării Intermag în România în perioada următoare? Sigur, perspectivele dezvoltării noastre în România sunt legate în mod direct de colaborarea cu Agricover, cu care dezvoltăm o relație deja de peste 10 ani. Consolidăm această relație în fiecare an și ne ocupăm asidu anul acesta de promovarea acestor stimulatori în care noi avem mare încredere, despre care am vorbit deja. Aș mai spune doar întreagăt despre un produs microbiologic, se numește Bactim Sol, care are scopul de a
stimula mineralizarea resturilor organice la nivelul solului, de a îmbunătăți proprietățile fizico-chimice ale solului, de a reține mai bine apa în sol, prin urmare de a avea un sol mai fertil, mai ușor de lucrat și care să ne aducă foloase mai mari pentru recolta pe care o așteptăm cu toții. Și vreau în încheiere să urez tuturor fermierilor pomicultori un an cu recolte bogate și cu satisfacții materiale pe măsură. Vă mulțumim, așa să fie. Mulțumesc și eu. Andreas, înapoi la tine.